English and followed by Tamil and Sinhala presentation. Please go ahead. Good evening. Today we are going to discuss the monetary policy decision made by the monetary policy board and the rationale behind the decision. The monetary policy board decided to further ease the monetary policy stance by reducing policy interest rate of overnight policy rate by 25 basis points to 7.75. Also, it was decided to keep the margin to form the standing deposit rates and standing lending rates at 50 basis points plus and minus. With these, standing deposit rates will be reduced to 7.25 and standing lending rates will be reduced to 8.25. SRR will remain unchanged. The board was of the view that this measured easing of monetary policy stance will support steering inflation toward the targeted level of 5% amidst global uncertainties and current subdued inflationary pressures. The inflation development suggests that, as expected, deflationary conditions have begun to ease since March 2025, as predicted earlier. And we expect that trend to continue in the coming months as well, and inflation to reach the positive level from early Q3 2025. The latest projection show signs of a more gradual pickup in inflation in the near term than previously anticipated. Core inflation is expected to adjust gradually in the coming months to the level that is consistent with the headline inflation target of 5%. And we see that inflation expectations are also aligning with the inflation target in the upcoming periods. The recent economic activities indicate that sustained progress continues in domestic economic activity. The PMI indices are well above the benchmark of 50, though there are some seasonal differences in some months. And the index of industrial production has improved notably in March. And also, thus far during the year, this has been well above the levels prevailed in 2024 and 2023. The global uncertainties, which could have an implications on Sri Lanka, have escalated from the previous monetary policy review. Of the market interest rates, we see that market interest rates have stabilized at lower levels, implying that there has been a complete pass-through of policy easing happened previously. All interest rates have adjusted downward, and in the right-hand chart, we are showing the changes in the policy interest rates from time to time, starting from June 2023, and it's passed through to overall lending, weighted average lending rate. And we could see that there has been a gradual adjustment continuously since June 2023, and that adjustment has slowed in the recent time, which is in line with the already adjusted policy interest rates. However, with the recent policy easing, the board expects that there will be further downward adjustment on the lending rates, so that will support the economic activity. On the credit flows to the private sector, we see continuous momentum, and also we see that credit is flowing to all economic sectors of the economy. The first chart shows the credit expansion, and during the first quarter of this year, we have seen over 274 billion credit expansion, and in March, we have seen a 14% year-on-year growth. And the second chart shows the sectoral composition of credit, and we could see that credit has flown to all major production sectors as well as the personal loan category. And we see all these share fairly good share in the overall credit. And we expect this credit expansion to continue throughout the year with further support from the latest easing. The current account was estimated to be a notable surplus during the first quarter of 2025, and we see a substantial surplus on the services account of the balance of payment as well.
On the merchandise trade account, we see continuous expansion in import expenditures as predicted earlier, while export earnings also grow, even though we see some seasonal differences. With this, we see the current account deficit the trade deficit has widened to 1.5 billion during the first quarter of 2025 compared to 1.2 billion recorded around the same time last year. We see continuous improvement in tourism earnings as well as workers' remittances, which is supporting the external current account surplus. During first 4 months of the year, we have seen around 1.4 billion levels of tourism earnings estimated, and from the workers' remittances, we have received around 2.5 billion during the first 4 months. The early indicators suggest that remittances momentum continues. The continued net forex purchases by the central bank has helped to strengthen the official reserves amidst debt servicing as well as other forex outflows. As of end of April, the GOR has been estimated at 6.3 billion provisionally, and which was supported by 0.65 billion purchases thus far during the year by the central bank. The Sri Lanka rupee recorded some depreciation against the US dollar during the year, following 2 years of annual appreciation. The board will carefully assess incoming data on the domestic and global front and take measures as appropriately to ensure that inflation stabilizes around the targeted level of 5% while supporting economy to reach its potential. Thank you. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මෙම වසරේ 3 වන වරටත් ඊයේ දිනේදී රැස් වුණා. ඒ අනුව 2025 වසරේ 3 වෙනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අද දිනේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. එහිදී එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකය පදනම් අංක 25කින් 7.75ක් දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකයට පදනම් අංක 50ක ආන්තිකයකින් සම්බන්ධ වන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය SDFR සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය SLFR පිළිවෙලින් 8.25 දක්වා අඩු වුණා. එමෙන්ම ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය අවශ්‍යතාවය 2% ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා ඇති. මෙම තීරණය පිළිබඳව සලකා බැලුවොත් ගෝලීය අවිනිශ්චිතතා සහ පවතින අඩු උද්දමන පීඩන මැද්දේ උද්දමනයේ 5% ඉලක්කය කරා ළඟා වීම සඳහා සහාය වීමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය සුපරීක්ෂාකාරීව මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය ලිහිල් කර තිබෙනවා. එම ප්‍රවණතාවල සාරාංශයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ප්‍රථමයෙන්ම 2024 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අඛණ්ඩව පැවති අවදමන තත්ත්වයේ යම් ලිහිල්වීමක් 2025 මාර්තු මාසයේ වන විට අපි දැක්කා. ඒ වගේම නවතම පුරෝකථන වලට අනුව පෙර අපේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා මන්දගාමීව උද්දමනය ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ අනුව 2025 තුන්වන කාර්තුවේ මුල් කාලය තුලදී උද්දමනයේ ධනයගයකට පත්වීන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් උද්දමනයේ ඉලක්කය වෙත ළඟා වනු ඇති බවයි අපි මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ සමගම දැනට පහළ මට්ටමේ තියෙන මූලික උද්දමනයත් ඉදිරි මාසවලදී ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන ඇති බවයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. මෑත කාලීන ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක සලකා බලනකොට දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වල තිරසාර වර්ධනයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. කෙසේ වුවත් පසුගිය මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේ සිට මේ දක්වා කාලයේ සලකා බලනකොට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට බලපෑම් කිරීමට හැකි ගෝලීය අවිනිශ්චිතතා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. වෙළඳපොළි පොලි අනුපාතික හැසිරීම සලකා බලනකොට බොහෝ වෙළඳපොළි පොලි අනුපාතික පහළ මට්ටමක පවතිනවා, ස්ථායීව පවතිනවා. මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික ලිහිල් කිරීමත් සමග ණය පොලි අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යන ඇතැයි මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරනවා.
ඒ සමගම අඩු පොලි අනුපාතික මට්ටමක් පවතින තත්වයක් තුළ බලපත්‍රලාභී වාණිජ්‍ය බැංකු විසින් පෞද්ගලිකාංශය වෙත ලබා දුන් අය ප්‍රසාරණයේ ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. නවතම දත්ත අනුව 2025 මාර්තු මාසය තුළදී පෞද්ගලිකාංශය වෙත ලබා දුන් අය රුපියල් බිලියන 173කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම එම ණය ලබා දීම ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශය වෙත ලැබී ඇති බව අප සතු ඇති කාර්තුමය සමීක්ෂණය තුළින් පෙන්නුම් කරනවා. අද දින සිදු කරන ලැබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීම සහයෙන් ණය ප්‍රසාරණය වසර පුරාම අඛණ්ඩව පවතින ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. විදේශාංශය පිළිබඳව සලකා බලන විට 2025 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී විදේශීය ජංගම ගිණුම සැලකිය යුතු අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති බවට එස්ටිමේට්තු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම වසරේ පළමු කාර්තුව සඳහා විදේශ ජංගම ගිණුම ඩොලර් මිලියන 900ක් පමණ වනු ඇතැයි එස්ටිමේට්තු කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී සේවා ගිණුම අතිරික්තය ඩොලර් බිලියන 1.2ක් ඉක්මූ අතර ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් සංචාරක පේම් මුහුදු ප්‍රවාහනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ආශ්‍රිත සේවාදායක වී තිබෙනවා. වෙළඳ ගිණුම පිළිබඳ සලකා බලන විට අපනයන ආදායමට සාපේක්ෂව ආනයන වියදමේ යම් ප්‍රසාරණයක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් වෙළඳ හිඟේ පුළුල් වීමක් අපි දකිනවා. 2025 වසරේ පළමු කාර්තුව හා සසඳා බලන විට 2025 පළමු කාර්තුව තුළ වෙළඳ හිඟය ඩොලර් බිලියන 1.5ක් ලෙස වාර්තා වුණා. වෙළඳ හිඟය පුළුල් වුවද සංචාරක පේම් සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ විදේශීය ජංගම ගිණුම කෙරෙහි ධනාත්මක ලෙස දායක වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 2025 වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් කාලය තුලදී සංචාරක පේම් ඩොලර් බිලියන 1.4ක් පමණ වූ අතර විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ඩොලර් බිලියන 2.4ක් පමණ වාර්තා වී තිබෙනවා. ණය සේවා කරන සහ අනෙකුත් විදේශ විනිමය ගලා යාම මැද්දේ මහ බැංකුව විසින් විදේශ විනිමය ශුද්ධ පදනම මත මිලදී ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබුවා. මෙම මිලදී ගැනීම දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය වර්ධනය වීමට උපකාරී වුණා. ඒ අනුව තාවකාලික දත්ත මත පදනම්ව 2025 අප්‍රේල් මාසයේ අවසාන වන විට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 6.3ක් ලෙස ඇස්තිමේන්තු කර තිබෙනවා. මේ අතර ගෙවුණු වසර දෙකක කාලයේදී ඩොලරයට සාපේක්ෂව අති ප්‍රමාණයේ වූ ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2025 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුල 2.4කින් අප්‍රමාණ වීමක් වාර්තා කර තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් ආර්ථිකයට එහි උපරිම ධාරිතා මට්ටමට ළඟා වීම සඳහා සහාය වන අතරම උද්දමනය 5% ඉලක්කය වටා ස්ථායීව පවත්වා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමත වෙනවා. ඒ සඳහා දේශීය මෙන්ම ගෝලීය වශයෙන් වන දත්ත සමීපව අධ්‍යයනය කරමින් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයත් කටයුතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை சபையானது நேற்று நடைபெற்ற இந்த வருடத்திற்கான 3வது கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் ஓரிரவு கொள்கை வீதத்தினை 25 அடிப்படை புள்ளிகளினால் 7.75% மட்டத்திற்கு குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது. மேலும் ஓரிரவு கொள்கை வீதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துணைநீள் வைப்பு வசதி வீதம் மற்றும் துணைநீள் கடன் வழங்கல் வசதி வீதம் என்பன முறையே 7.25%க்கும் 8.25%க்கும் குறைக்கப்பட்டன. அதேவேளை உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகள் மற்றும் தற்போதைய குறைந்த பணவீக்க அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் பணவீக்கத்தை 5% இலக்கை நோக்கி நகர்த்துவதற்கு இந்த அளவிடப்பட்ட நாணய கொள்கை தளத்திலானது ஆதரவளிக்கும் என்ற நோக்கம் ஒன்றுடன் இத்தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கணிக்கப்பட்டவாறு பணச்சுருக்க நிலைமைகள் 2025 மார்ச்சிலிருந்து தளர்வடைய தொடங்கியுள்ளன. அதற்கமைய முன்னைய மட்டங்களில் ஒப்பிடுகையில் ஏப்ரல் மாதத்தில் முதன்மை பணவீக்கம் எதிர்மறை 2%, மைய பணவீக்கம் 0.8% பதிவு செய்துள்ளது. சமீபத்திய அறிவுகள் முன்னர் எதிர்பார்த்ததை விட அண்மைய காலத்தில் பணவீக்கம் படிப்படியாக அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகளை காட்டுகின்றன.
இதற்கமைய பணவீக்கமானது 2025 மூன்றாம் காலாண்டின் முற்பகுதியில் நேர்மறையாக திரும்பலடையும் எனவும் அதன் பின்னர் இலக்குடன் படிப்படியாக இசைந்து செல்லும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மைய பணவீக்கமும் தற்போதைய தாழ்ந்தளவிலான மட்டங்களிலிருந்து எதிர்வருகின்ற மாதங்களில் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலும் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளும் பணவீக்க இலக்குடன் இசைந்து செல்கின்றன. அண்மைய முன்னணி பொருளாதார குறிகாட்டிகள் உள்நாட்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் நீடித்து நிலைத்திருக்கின்ற முன்னேற்றத்தினை பிரதிபலிக்கின்றன. இருப்பினும் இலங்கை மீதான தாக்கங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகள் முன்னர் நாணய கொள்கை மீளாய்வு காலப்பகுதியில் அதிகரித்துள்ளன. அநேகமாக சந்தை வட்டி வீதங்கள் தாழ்ந்தளவிலான மட்டங்களில் உறுதிநிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சராசரி நிறைவேற்றப்பட்ட அழைப்பு பண வீதம் தொடர்ந்தும் ஓரிரவு கொள்கை வீதத்திற்கு மிக அண்மித்த மட்டங்களில் காணப்படுகின்றது. மேலும் தற்போதைய கொள்கை தளத்தல் மூலம் கடன் வழங்கும் வீதங்கள் மேலும் கீழ்நோக்கிய சீராக்கங்களை மேற்கொள்ளும் என சபை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குறைவடைந்த சந்தை கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்கள் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கையின் மீட்சியினால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு தனியார் துறைக்கான கடன் வழங்கல்கள் வலுவடைந்துள்ளன. இவ்விரிவாக்கத்தால் முக்கிய பொருளாதார துறைகள் பயனடைகின்றன. உரிமை பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளின் மூலம் தனியார் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட கொடுகடன் 2025 மாதத்தில் 14% ஆண்டுக்காண்டு வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது. இவ்வளர்ச்சி எதிர்வரும் காலங்களில் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆண்டின் முதல் காலாண்டு காலப்பகுதியில் வெளிநாட்டு துறை செயலாற்றமானது தொடர்ந்து வலுவாக காணப்பட்டு நடைமுறை கணக்கில் மிகையொன்றினை பதிவு செய்தது. தற்காலிக மாதாந்திர தரவுகளின் அடிப்படையில் 2025 ஆண்டின் முதல் காலாண்டிற்கான நடைமுறை கணக்கு ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 900 மில்லியனாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதி வருவாய்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இறக்குமதி செலவினத்தில் ஏற்பட்ட பாரிய அளவிலான அதிகரிப்பு ஒன்றின் காரணமாக வணிகப் பொருள் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது விரிவடைந்து காணப்பட்டது. 2025 முதலாம் காலாண்டில் வணிகப் பொருள் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 1.5 பில்லியனாக காணப்பட்டது. வர்த்தக பற்றாக்குறை விரிவடைந்த போதிலும் சுற்றுலாத்துறை வருவாய்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பணிவெடுப்புகள் என்பவற்றிலிருந்தான உட்பாய்ச்சலினால் வெளிநாட்டு துறை செயலாற்றம் ஆதரவளிக்கப்படுகின்றது. அவ்வகையில் 2025 முதல் 4 மாத காலப்பகுதியில் தொழிலாளர் பணிவெடுப்புகள் ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 2.5 பில்லியனையும் சுற்றுலாத்துறையில் இருந்தான வருவாய்கள் ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 1.4 பில்லியனையும் பதிவு செய்தன. மத்திய வங்கியின் தொடர்ச்சியான தேறிய வெளிநாட்டு செலாவணி கொள்வனவுகள், படுக்கடன் தீர்ப்பனங்கள் மற்றும் ஏனைய வெளிநாட்டு செலாவணி வழிபாய்ச்சல்கள் என்பவற்றுக்கு மத்தியில் அலுவல்சார் ஒதுக்குகளை வலுப்படுத்த துணை புரிந்தன. இலங்கை ரூபாவானது 2 ஆண்டுகளாக வருடாந்த பிரமுதி உயர்வை பதிவு செய்ததன் பின்னர் ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்கான சிறிய பெறுமதி தேய்வொன்றினை பதிவு செய்தது. மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் ஏப்ரல் இறுதியளவில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 6.3 பில்லியனாக காணப்பட்டது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பக்கங்கள் தொடர்பில் கிடைக்கப்பெறும் தரவுகளை சபை கவனமாக மதிப்பிட்டு பணவீக்கம் 5% கொண்ட இலக்கினை அண்மித்து நிலை பெறுகின்ற அதே வேளை பொருளாதாரம் அதன் உள்ளார்ந்த ஆற்றலை அடைவதற்கான உறுதி செய்வதற்கு பொருத்தமான கொள்கை வழிமுறைகளை எடுக்கும். நன்றி. Thank you. So just to add a few points on the decision the Monetary Policy Board has taken to ease monetary policy stance on net policy rate by 25 basis points this time, coming from the forward-looking basis compared to the last monetary policy review and this monetary policy review. So there are some changes. Forward-looking basis, we have seen some revisions to the outlook. First point is that compared to the last review, we see inflation projection path. I think you can see even compare this fan charts. Last review versus this review, we see inflation is moving in the next 12 to 18 months at a lower path than we projected last review. So that's one factor. Inflation is basically projection is also moving below lower path, but still reaching towards our target range of 5%. We still move towards 5%, but at a path which is going to be below than what we thought earlier. That's the first point. Second point, in terms of aggregate demand,
compared to the last review, where we all know because of the global uncertainties, some of the geopolitical issues, even IMF has revised the global outlook bit lower. That means even from the overall aggregate demand point of view, external demand component could certainly be a lower than what we expected the last time. So basically, inflation is moving into a lower path. Aggregate demand, which was obviously recovering, but still would be lower than especially coming from the external factor. This is on the basis of current geopolitical uncertainties, current trade tensions, as already there's a low outlook on the global side. When it comes to Sri Lankan exports, we still don't know. We have a 90-day pause. Government is discussing that. We have to wait and see what will be the outcomes. This is without taking into consideration any changes, expecting this same status quo maintaining beyond 90 days. But already there are some downward revisions to the external demand. So those are the two main factors that was considered. Those were considered by the monetary policy board. Basically, was of the view that there is some space now created to ease monetary policy by 25 basis points this time. Our next review in about 2 months' time, then we will review it again and see whether our projections outlook would be in line with what we project now. If there's changes, we obviously have some more space. Whatever the relevant space, monetary policy will make that decision. Everything else, obviously, one important point I want to highlight here is our projection on the external side. Although this external demand factor is lower, but still, because of the favorable impact on the petroleum prices, as well as some adjustment in the exports, but still remittances and tourism is doing well as we expected. This is going to be a third year of current account surplus that's going to be recording in Sri Lanka. Historically, we never had 2 years, but we had already 2 years of current account surplus. It's going to be even third year of current account surplus, even after full relaxation of import controls, including motor vehicles. So we are quite comfortable with the external sector outlook in terms of our ability to build our resource, our ability to maintain smooth and stable exchange rate, and addressing any volatility. If that comes in, we can intervene in both ways. But we will let the market determine the exchange rate under the flexible English target regime. So other factors also remain as we expected earlier. And the little upside, I think, compared to last review, current account is a little higher than what we... Yes. Yeah, current account has a little upward revision of the surplus compared to last cycles. There's a few adjustments. As a result, we think this is the appropriate monetary policy stance for the time being. And so we can see next 2 months, because there are a lot of uncertain factors, moving factors there. When making long-term projections, it's difficult for any economist to make a firm projection because of the uncertainties surrounding, especially on the global economy and other factors. So this is, in our view, appropriate monetary policy. So with that, let me open up for questions or comments. Cecile, on the monetary policy side first, please. Governor, we saw the credit growth has expanded up to 14%. Any projection for this year, Governor? No, credit growth is not something that we target. It will be outcome of a lot of other things. Basically, credit growth, what you talk, if you're referring to private sector credit growth. But what you need to look at much broader money supply, to be including credit to the private sector, credit to the public sector. And you look at that is relatively stable. But what has happened basically, private sector credit is now, banks are moving more towards their resources to private sector because they have exposures to public sectors coming down both to the government because the improving fiscal conditions as well as state-owned enterprise operations. So there's a less demand for credit by the public sector. As a result, there's a nice
crowding into the private sector credit. That's how we see increase. But in terms of credit to GDP, still we see there's a lot of space there for credit to private sector credit to grow. That will certainly support some of the recovery in certain sectors. When you look at the sector-wise, all sectors are basically getting credit is recovering. Any reason for the rupee depreciation in the last few days, Governor? We saw some spike in the depreciation in the last. There's no spike because, as we said, always this is a flexible exchange rate regime. There's no one-way movement. There has to be always two-way. So today, we can appreciate it. Back to this market demand and supply. Yeah, is it there's one day there could be more demand, other day there could be more supply. As a result, can move up and down. That if you look at the chart, I think it's clear. I don't to show the exchange rate chart. If you look at this chart, you can see compared to the, for example, from 2022 sharp depreciation, and then there's a lot more volatility. And after that, almost last, I think, 1.5 years, it has been relatively stable and moving both ways. This is a truly flexible exchange rate regime that I don't think one should be looking at why this is a little upward, a little downward. So that's market phenomenon. No, but year to date it's 2.4% depreciation, right? Yeah, so after 2 years of appreciation. Yeah, two. Yeah. So my question is it because of imports, high imports, or anything else? No, that's because of the market demand has been higher than for first probably last 3 months than the demand supply, and also we have been purchasing as well. On net basis, we have how much? Over 900 million we have purchased. 850 million we have purchased. So we should factor that year to date. Not year to date, last year to date, no? Yeah. Net basis, yes. Net basis purchase 850 million. That was not there. There could have been a high volatility. Governor, the State Bank, there was supposed to be some capitalization. Is there a way of, has it been finalized, or do they need a capitalization or not? How is that going? I'm not aware of the need for capitalization because last year, because of the foreign currency state obligation, the restructuring, I think government basically infused 125 billion or something out of the 450 billion allocated for the last year. Only 125 billion was sufficient. That has already been given. That was last year. Also, is there any data available on the monthly overall BOP? You used to give it earlier in the trade data, but now we only get the current account data. So now balance of payment compilation, there's nothing called overall this thing. It's a reserve path and also current account and the financial flows, net basis financial flows, the central bank and the banking sector together. This will result in, for example, net basis surplus means reserve building means that's a net surplus. So if you want to work out, you can look at the last year reserve level and previous year. The difference is the net surplus. If you want to interpret that way. We are currently working on the quarterly balance of payment estimates. Once it is finalized, we will release. Okay. So this surplus current account surplus quarterly surplus. Yeah. This quarterly BOP, I think what she says it would be published. Yeah. So this what you do monthly only current account. Now this new information difficult to publish quarterly full balance of payment, monthly current account, quarterly balance of payment outcome. Yeah. This current account surplus project is there a number from the increase from last? How much you are expecting for the year? First 3 months current account where we are looking at about 0.9% surplus this year of GDP. Around 0.9% likely for the whole year. Our projections. Which one? For this
this year, the GDP growth? No, as I said, we now inflation targeting, we forecast inflation. GDP is the outcome of a lot of other policies. It's not a monetary policy, it's all about maintaining stability of the output, not the output growth. The central bank monetary policy cannot push the growth up, can maintain stability, especially price stability. That's why our forecast, you can see inflation forecast, not a growth forecast. The proposed electricity tariff could have some backlash on companies. Already we are seeing a company close down at Katna. Can we take monetary policy questions first and then go into other questions? Yeah. Governor, this is regarding the US tariff. So since the US tariffs are coming... Sorry, again, are there no more questions on the monetary policy? Single mudal pratipatti ගැන ප්‍රශ්න අහන්න මම හිතන්නේ එහෙම නැත්නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ඉවර කළද? අධිපතිතුමා මේ ආනයන වියදම් වර්ධනය වීම නිසා වෙළඳ හිඟියත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ වාහන ආනයනය විවෘත කරා. ඒ සමගම මේ වාහන ආනයනය සඳහා තියෙන ඉල්ලුම සහ ඒ සඳහා විදේශ විනිමය පිටවීම සම්බන්ධයෙන් කොහොම ප්‍රවණතාවයක්ද තියෙන්නේ මේ වෙනකොට? ඒක අපි දන්න විදිහට දැනට මම හිතන්නේ LC open කරපු ප්‍රමාණය මිලියන 850. Imports have been around 200. Yeah. දැනට ඇත්තටම ආපු වාහන ප්‍රමාණය import statistic අනුව මිලියන 200 US dollar මිලියන 200ක විතර ආනයන වාහන ඇවිල්ලා තියෙනවා. LC වලින් දැනට විවෘත කරපු LC වටනාගම මිලියන 450ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. දැනට විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒක තවට ඉදිරියේදී මාස 3ක් යනවනේ LC එකක් ඕපන් කළේ. ඒ වගේ දැනට තියෙන ස්ටොක් එක හැම සතියෙම වගේ ඒක වෙන පහුගිය කාලේ ටික ටික මේක ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙගෙන යනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි මාස 5 කාලය තුළ තමයි මේ 450ක් විතර ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේ දත් අනුව දැනට. අන්ත වෙන මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවා අංග එතකොට අනිත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. You had a question, no? First. Yeah, about the electricity tariff, how would that reflect? Because now already we have seen companies being backed by the corporate tax, and we saw a company closing down recently, and they said high cost of production is one reason. So SMEs yesterday at the forum also expressed their dissatisfaction about the proposed tariffs. Especially on what? On the electricity tariffs that are So that's, I think electricity tariff, is not central bank policy, but what we understand is the successive government's commitment for cost recovery, electricity pricing, electricity and petroleum. That's a policy. I think that's, in our view, that's the right policy. If you don't get cost recovery pricing, then obviously it's not helpful for any industry. There's no cost recovery, which means there will be a loss to state-owned enterprises that has to be financed through taxpayers' money. So if anyone complaining tax is too high, cost recovery, if no cost recovery means more taxation. So if you don't want more taxes, government, that's the commitment, is right policy is to maintain cost recovery. How cost recovery is implemented is between the CEB, Ministry of Energy, and the PUC itself, that they will come out with within the framework what is the necessary change to maintain cost recovery. That's I think the most appropriate and right policy for the economy. Governor, there's a small question regarding the US tariff. So since the US tariffs are coming into play, it is projected that there will be a lot of uncertainty in the economy in the world. So is there a counter plan designed from your side, from the central bank side, to tackle the effects? No, I think it's too early, because now what we understand is there's a 90-day pause, and government is in the process of, for Sri Lanka, tariff is a process of negotiation. And also other countries also, we are seeing some announcement. For example, UK and US announced one package, and there was also announcement by the US administration. There was some easing of tensions against even China, brought down to 30% from 145 something. So I think it's moving in the right direction.
So we have to wait and see what would be the final kind of more certainty. That's, you are correct, there's uncertainty, but we see bit of certainty that moving in the right direction from the earlier lot of uncertainty and very high tariffs and moving in the lower path. I think that's a positive. But still, we don't know exactly what would be the end game, that we have to wait and see. Especially for Sri Lanka as well as for the countries and for the global economy. One more question about cryptocurrency. I believe during this time there are a lot of countries have shown their green flag to cryptocurrency, to the usage of cryptocurrency, and some countries have not shown the green flag. So will we see cryptocurrency being used, or are we seeing is it a policy delay which is delayed, or are you seeing it as a scam? No, if you can tell us, do you see cryptocurrency being, I mean, is that you have your observation, cryptocurrency has been using increasingly in Sri Lanka? No, I believe in a world perspective. World perspective. World perspective, that's a different question. I don't think central bank should comment on the global cryptocurrency developments. Anything else? අධිපතිතුමනි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකය පහළ දැමීම සහ මේ පහළ දැමීමට පදනම් කරගත් සාධක සහ මේක රටේ මහ ජනතාවට මොන විදියට බලපෑමක් ඇති කරයිද කියලා පැහැදිලි කළොත්. කොහොමද මම හිතන්නේ මම සිංහලෙන් ඒක කියන්න බැරනවා ඒක ප්‍රශ්නේ වැදගත් විශේෂයෙන් මම ඉංග්‍රීසියෙන් කරුව ටික කිව්වොත් ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සහ ගිය මාසයේ අතින් ජනවාරි අන්තිමට කරේ මාර්තු වල තිබිච්ච ප්‍රතිපත්ති පොලි විවරණය සහ මේක අතර වෙනසදී තමයි තීරණය ගන්න. එතකොට ගිය ප්‍රතිපත්ති පොලි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේ අවස්ථාවේ මේ අවස්ථාවේ බලනකොට ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එකක් ගිය සැරේ අපි උතුමාට මතක ඇති අපි බලාපොරොත්තු පෙන්නුම් කර ෆෑන් චාර්ටින් උද්දමනය මොන වගේ ආකාරයකට ඉදිරි මාස 18 20 තුල ගමන් කරන්න කියලා මොන ආකාරයකද අනිවාර්යයෙන් මේක අර මේ ඩිෆ්ලේෂන් අවදමනයේ ඉඳලා ධන පැත්තට යනවා කියන එක තිබුණා. නමුත් යනකොට යන මාර්ගය සහ මේ පාත් එක ගිය පාරට වඩා අඩු උද්දමන මාර්ගයක තමයි අපි 105 දක්වා යන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ උද්දමන අපේක්ෂාව කියන එක ගිය පාරට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ පාත් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. shift වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක විශේෂයෙන් අර මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ අනිකුත් කාරණා තමයි බලන්නේ ඉදිරියේ තියෙන රටේ ඇග්‍රීගේට් ඩිමාන්ඩ් ඉල්ලුම සමස්ත ඉල්ලුම කියන එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා දේශීය ඉල්ලුම සහ විදේශීය එන ඉල්ලුම. ඒතර විදේශීයෙන් පැත්තෙන් එන ඉල්ලුම අපි බැලුවාම පේනවා අර මේ තියෙන ආනයන බදු සහ ජියෝපොලිටිකල් ප්‍රශ්න නිසා ජාත්‍යන්තර මුල් අරමුදලෙත් අර ලෝක ආර්ථිකයේ වර්ධනය යම්කිසි අර මේ අඩු කරලා තියෙන පුරවකතනය පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලෝක ආර්ථිකයේ වර්ධනය 0.5කින් පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තියෙනවා දැනටම. ඒකෙන් කියන්නේ අර රටේ මුළු ඉල්ලුමට විදේශයෙන් එන ඉල්ලුමේ යම්කිසි අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒතකොට කරුණු දෙකක්. එකක් ඉල්ලුම පැත්තෙන් යම්කිසි කොටසක අඩුවීමක් තියෙනවා. උද්දමනයේ පැත්තෙන් අපි හිතුවට වඩා උද්දමනය ඊතරම් ඉක්මනට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරුණ දෙක බලවම අපට පේනවා ගිය ප්‍රතිපත්ති විවරණය සහ මේ ප්‍රතිපත්ති විවරණය අතර කාලය තුල වෙච්ච වෙනස අනුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය යම් කිසි ආකාරයක අඩු කිරීමට අවකාශයක් ලැබිලා තියෙනවා. යනවා තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අඩු කිරීමට තීරණය කළ තියෙන. ඒකෙන් යම් කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි උද්දමනය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයටම ඉදිරියට යෑමට අවශ්‍ය කරන නියමිත පොලි අනුපාතය තමයි දැන් තව 0.5කින් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ස්ථායීතාවය කියන එක. මිල ස්ථායීතාවය, ආර්ථික ස්ථායීතාවය සහ විශේෂයෙන් අර විදේශ පැත්තෙන් එන විශේෂයෙන් විනිමය අනුපාතය සහ සංචිත ගොඩනැගීම තුළ පවතින ඒ මාර්ගයේ ආකාරයෙන්ම ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොලි අනුපාතය යම් කිසි ආකාරයක අඩු කිරීම. මේකෙන් අර
දේශීය ආර්ථිකයට යම්කිසි ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය වලට පොඩි සහයෝගයක් ලැබෙනවා පුලි අනුපාතය ඒ ප්‍රමාණයෙන් අඩු වීම තුලින්. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පුලි අනුපාතය අඩු කිරීම තුලින්. මහ බැංකුව අධිපතිතුමනි මේ විදුලි බිල වැඩිවීම මහ බැංකුවේ උද්දමන ඉලක්කයන්ට බලපෑමක් ඇති කරයි කියලා හිතනවා. ඒ ඔක්කොම බල තමයි අර අපේ උද්දමන අපි ඊළඟ මාස 18 තුල අර ෆෑන් chart එක බැලුවොත් ඒකේ අපි දැනටම ඒක ෆැක්ටර් කරලා තියෙන්නේ cost recovery pricing. මිලට ගැලපෙන ආකාරයට විදුලිය මිල සහ තෙල් මිල දෙකම. ඒ දෙක ඒ cost recovery ආකාරයට ඇඩ්ජස්ට් වුණොත් තමයි මේක ওই ආකාරයට උද්දමනය වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක ඊට වැඩිය බලාපොරොත්තු වෙනට වෙනස් වුණොත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැනට ෆැක්ටර් කරලා තියෙන්නේ cost recovery කියන එක දිගටම පවතී කියලා. අර cost recovery කියන ගම්සි ප්‍රමාද වුණොත් ඒක කෙරුවේ නැත්නම් ඒකෙන් යම්සි වෙලාවට උද්දමනය තවත් ඔයකම වැඩි නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ආර්ථික ලොකු වාසියක් වෙන්න. මොකද එතකොට මේ සංස්ථා විදුලි මණ්ඩලය හෝ තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලැබුවොත් ඒකට රජයට බදු ගණනාගේ මුදලින් ඒවට සහන දර දෙන්න වෙනවා. ඒ දෙනවා කියන්නේ වැඩිපුර තව බදු එකතු කරන්න. එතකොට එතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය බදු ගණනාව විසින් මේ සංස්ථාවල පාඩුව ගෙවිය යුතුද? එහෙම නැත්නම් ඒ සංස්ථාවල නිෂ්පාදනය කරන දේ පාවිච්චි කරන විසින් නියමිත මුදල ඊදමට සරලන මුදලකට ඒ සේවාව ලබා ගන්නවද කියන දෙකෙන් මම හිතන්නේ වඩා හොඳ එක බදු ගණනාවට බරපතලවන්නේ නැතුව විදුලිය සහ තෙල් පාවිච්චි කරන එකට පිරිවැයට ගැලපෙන මුදලක් ගෙවීමෙන් තමයි ඒක ආර්ථිකයට වඩා හොඳ කියන තමයි ආර්ථික වශයෙන් තියෙන අදහස. අධිපතිතුමා මේ ප්‍රශ්නෙටම අදාළව අහනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ ආර්ථික විවරණ වාර්තාවේ සඳහන් වුණා ඒ කියන්නේ පිරිවැය ආවරණය කරගන්න මිල ක්‍රමයකට යන්න ඕන විදුලිය මිල කිරීම ඒ වගේම අර අකාර්යක්ෂමතාවය තියෙනවා නම් ඵලදායීතාවය අඩු නම් මොකද දැන් ඒ නිසා පාඩු ලබන්න පුළුවන් විදුලි බල මණ්ඩලේ. ඒ නිසා ඒවත් කාර්යක්ෂම කරගන්න ඕන. ඒ නිසා පිරිවැය ආවරණය කර ගැනීම කියන එක ඒ ආයතනයේ අකාර්යක්ෂමතාවත් නැති කරගත්තොත් නේද මහ ජනතාවට සාධාරණයක් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම පිරිවැය කියන එකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. පිරිවැය කියන්නේ ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල පිරිවැය එකක්. විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්නේ පිරිවැය එකක්. ඊට පස්සේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන ඕහෙස් වැඩි පරිමාණ ඒ සීලුම් දෙය තමයි පිරිවැය කියලා. ඒ පිරිවැය පළවෙනි එක පිරිවැය මොනවා පිරිවැය ආවරණය වෙන්න ඕන මිල. ඒක පළවෙනි සිද්ධාන්තය. දෙවෙනි එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉදිරියේදී විදුලිය ජනතාවට විදුලි බිල තරංකාරව දෙන්න නම් පිරිවැය අඩු කිරීමේ ක්‍රම කීපයක්. එකක් තමයි අර ඔබතුමා කියපු විදිහට ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම තුළින් පිරිවැය අඩු කර ගැනීම වියදම අඩු කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අර විදුලි බල නිෂ්පාදනයේදී අඩු වියදම් විදුලි නිෂ්පාදනය වැඩිපුර ඒක එක්සරේටම පැය 24 දවසෙන් මාසෙන් කරනකොට දැන් දීර්ඝකාලීනව අඩු මිල විදුලි නිෂ්පාදනය තුළින් ඒ පිරිවැය අඩු කරන්න පුළුවන්. දෙකෙන්ම යම් කිසි ආකාරයකින් ඒක ජනතාවට රටට යහපත් තමයි විදුලි පිරිවැය ක්‍රම දෙකෙන්ම අඩු කර ගැනීම. ඉතින් කවුරු බලන්න මේ ආයතන කාර්යක්ෂමතාව තුළින් කොතර අඩු කරන්න පුළුවන්ද? අර විදුලි නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම වගේ දේවල් වලින් තව කොතරම් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක බලලා තමයි කරන්න ඇත්තේ. ඒ වගේම මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය නමුදලත් මම හිතන්නේ ඊළඟ ණය වාරිකය ලබා දීමේදී මේ කාරණය සලකනවා. කියන්නේ පිරිවැය ආවරණය කර ගැනීම මිල ක්‍රමයකට යන්න ඕන කියන එක. එවැනි ක්‍රමයක් දැනට නැති නිසාද මේ වාරිකය ප්‍රමාද වෙන්නේ ඊළඟ වාරිකයේදී? ඒක අර ගිය සැරේ ඒ කියන්නේ පිරිවැය ආවරණය වෙන cost recovery කියන මේ මූලධර්මයට ඇතම රජය රටක් විදිහට එකඟුනේ මේක මුල ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලම. එතන ඉඳලානේ අර මේ cost recovery pricing ආර්ථික මාස හෝ යම් කිසි ක්‍රමයකට වැඩි කරන කියලා. ඊට පස්සේ උනේ ඇත්ත වශයෙන්ම බලනකොට විදුලි මණ්ඩලයේ ඒ බැලන්ස් ෂීට් එක බලලා ලාභයද පාඩුවද කොහොමද ඒකෙන් කියවලුවාම පේනවා යම් කිසි ආකාරයක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිවැය අය වෙලා නැහැ කියලා ඒ මිල ක්‍රමෙන්. එතකොට රජය දැනටම දීලා තියෙනවා යම් කිසි එකඟ වෙලා තියෙනවා මේක දිගටම තියාගන්නවා කියන එක. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ ඇසෙස්මන්ට් පේන්නේ ඒක යම් කිසි කාලයකදී ඒක පිරිවැය පිරිමහැල නැහැ කියන එක. එතකොට
ඉදිරියට යන පිළිවෙල ආකාරයට යම්කිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන කියන එක තමයි එකඟතාවය තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් අර ඒගොල්ලෝ කිව්වනේ කොහොමත් මේක ප්‍රැක්ෂන් එකක් විදිහට තියෙනවා කියලා. Governor Central Bank has been very active on this finance companies which are trying to attract deposits above the market rates. Sorry. Sorry. But in the same way, there are some companies which attract deposits or money in the name of investments. For instance, they give a plot of land and give you the kind of ownership, and the central bank cannot intervene into this kind of deposit attraction. Any regulatory move the central bank can do on this? We are obviously doing these investigations. So if any this kind of activity is seen as deposit taking without central bank registration, those are illegal. So when we get a lot of complaints, we do investigations and see whether these entities, as you said, especially we see as investment, as guys of investment, a lot of some say plantation. You advertise for, I see a lot of in the newspapers advertisement. I said last time also I mentioned this. The half-age page in that there is what they call greenhouse 10 purchase land will be given if you invest this amount of money. So I think that's where we have been telling there cannot be any deposit taking, but people might use different kind of in the guise of investment, but any investment, proper investment, it should be regulated by a regulatory authority. For example, Colombo Stock Exchange, insurance, all are regulated investment opportunities by SEC or insurance or deposit taking by central bank. Anything beyond all this investment are unregulated. That's why people should be very careful in putting their money as investment, although they say you will get deed or something. But you have to be very careful, look into clearly whether you get full ownership, whether this plot of land or this thing will have a full right, outright right in terms of a proper registered deed, and also what is the feasibility of, what I heard, some of the investment, they say in addition to the return on the plantation, you will get monthly certain income. Exactly. One will have to ask the question, how do you generate that kind of income from 10 purchase of greenhouse? So if that is the opportunity, I think your 10 purchase, you can do that business. And generate huge monthly income out of the 10 purchase of greenhouse. So these are the questions. That's a financial literacy and awareness. If anyone is asking, please invest this money for 10 purchase of greenhouse or some other product, you will get monthly this month of income. You will get a deed or something, land ownership, and how many plots of land one can generate, or whether this land is a valid deed, or whether this deed basically is properly registered, whether this one has been sold to someone else also. So these are the questions someone should ask. So from within the legal purview, within the legal this thing, we conduct our investigations, and because we have to do it very carefully. Whether our act, if there's violation, obviously we take actions. So what's your message? But thing is that my message is that one way Singalan කියන හොඳ අහපු එක. ඔය අපි දකින තියෙනවා මේ යම් වගා කරලා මුදල් ලබා දෙනවා කියලා ව්‍යාපාර අලුතෙන් මතුවෙන එක වගා කරලා එක ව්‍යාපෘති වලට මුදල් ආයෝජනය කරන කියන මුවාවෙන් ජනතාවගේ මුදල් එකතු කරනවා. ඒකතු කරනවා කියනවා මෙන්න මේ ඉඩම් පර්චේස් 10ක් සින්නක් කරයි තියලා ලබා දෙනවා. ඒක ග්‍රීන් හවුස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මාසිකට ලක්ෂ 50ක් දැම්මොත් මාසිකට ලක්ෂ 1,65,000ක දෙනවා කියලා තියෙනවා.
අවුරුද්දන්ත මේක ආයසරයක් මුදලයි ඉල්ල ගන්නවත් කියලා. එක එක කොන්දේසි මත කියන නමුත් ඒකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ආයෝජනකෙන්ගෙන් අහන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ආයෝජනකෙන් කරන කෙනා මේව දානකොට කොහොමද මාසෙකට මෙච්චර මුදලක් පර්චේස් 10ක ග්‍රීන් හවුස් එකකින් ආයෝජනය කරලා ගෙවන්නේ? මිරිස් වගා කරලා හරි මේ peer වගා කරලා හරි මොන හරි ඒක වගාවක් කරලා පුළුවන් නම් ඉතින් ඒක හොඳයි. තමන් මේ කරගන්න එක වෙන කාටවත් ඉස්සල්ලා දෙන්න නැතුව එහෙම පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒ නැත්නම් අහන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. ඒතර ඒක ප්‍රායෝගික නැති ජනතාව මුලා කරන වගාවල් මුවාවෙන් ජනතාවගේ මුදල් එකතු කරලා ආයෝජන මුවාවේ මුදල් එකතු කරන ව්‍යාපෘති දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි නීති අනුව ඒක තැම්පත් කියලා ඔප්පු වුණොත් තැම්පත් ලබා ගැනීම කියලා ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරනොත් ඒක නීති විරෝධී. ආයෝජන කියනවත් මම කියන්නේ ආයෝජන නම් යම් කිසි ආකාරයක නියාමනයකට යටත් වෙන්න ඕන. ඒතකොට තමයි නියාමන කරුවට රෙගුලේට් ගිහිල්ලා කියනවා දැන් බැංකුව මුදල් තැම්පත් කරලා ලැබුණ නැත්නම් යම් කිසි අපේ මහ බැංකුව අධීක්ෂණයට යටත් වෙනවා. එතකොට අනිකුත් ආයෝජන තියෙනවා විනිමය හා සුරුකුම ආයතනය ඉන්ෂුරන්ස් රෙගුලේටර් යටතේ ඒ වගේ රෙගුලේටඩ් ඒවයි යම් කිසි කෙනෙක්ට මේ කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඉඩම් වල අයිතිය දාන ඉඩම් වල පැහැදිලි අයිතියක් ඔප්පුවක් මගින් ලියාපදිංචි දික්‍රේටයේ අයිතියක් තියෙන එකක් විතරයි ඉඩමක අයිතිය තියෙන්නේ. ඒ ඉඩමේ අයිතිය තව කෙනෙක්ට විකුණන්න බෑනේ. Tamanට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ජනතාව පරිස්සම් වෙනවා. එහෙම කියනකොට කොහොමද මේ වගේ දේවල් වලට ඒ ජනතාව රැවටීමේ ව්‍යාපාර තියෙනවා කියන එක තමයි පැහැදිලි. ඉතින් අපි ඒක තීරණ නීති රාමුව තුළ කරන්න පුළුවන් උපරිම පරීක්ෂණ නීති ක්‍රියාමාර්ග මහ බැංකුව විසින් ගන්න වගේ දේවල්ට අපි කියන ජනතාවගෙන් ඒකට අහුවෙලා තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි ඒ Taman දාපු මුදල එච්චර හොඳ ව්‍යාපෘතියක් නම් ඒ වෙන කාට හරි දීලා තමන්ගේ මුදල ඉල්ල ගන්න පළවෙනි එක. වෙලාසරින්ම මුදල් ටික නැති වෙන කලින්. ඒතකොට තව ඒ කම්පැනි අයිතියට පුළුවන් ඒ ආදායම ලබා ගන්න එකෙන් ආයෝජන කරගෙන හොඳට ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න. අනුන්ගේ මුදල් ඉල්ලන්නේ නැතුව. ඒක තමයි හොඳම වැඩේ. මේ දැනටත් මුදල් ලබාගෙන දාලා තියෙනවා නම් එක්කෝ අයිතිය තියනවාද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මුදල අපහු ඉල්ල ගන්න. නැත්නම් අර ප්‍රශ්න අහන්න ඕන කවුරු හරි කිව්වොත් මුදල් ආයෝජන කරන්න ඉල්ලනකොට තමන් දන්න කෙනෙක්ගේ ආයෝජන දැන් ඔබතුමා ආයෝජන කරන උදාහරණ සහෝදරයාට කියලා එතකොට හොඳ දැනීමක් තියෙනවනේ. විස්තර තියෙනවා. නොදන්න කෙනෙක්ට උතුමා ඇවිල්ලා කිව්වොත් මගේ මෙහෙම ආයෝජනයක් තියෙනවා මෙච්චර දාන්න මම මාසෙකට මෙච්චර ගෙවනවා කියලා කිව්වොත් උතුමා අහන්න ඕන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇයි කොහොමද මේ මුදල ආයෝජන කරන්න හම්බ කරලා දෙන්න කියන එක. මේක වෙන්නේ තවත් කාගෙන් හරි මුදලක් අරගෙන තමයි උතුමාට මුල් කාලේ මුදල් දෙන්නේ. ඒ පිරමිඩ් එක නැතුණු අරගෙන සල්ලි ගත්ත හැමෝගෙම මුදල් නැති වෙන අවදානමක් තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ විශේෂම සුසුන්ත වෙනවා මාධ්‍යවල විශාල වශයෙන් අපේ මාධ්‍යවල උත්සාහ කරනවා ඒක දැනුම් දෙන ජනතාවගේ ඒ දැනුවත්කම ඉතාම වැදගත්. ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන එක. එහෙම නැතුණොත් තමයි ජනතාව වගේ මුලා වෙලා තමන්ගේ මුදල් නැති කරගන්නේ. ඒක තමයි ඒ වගේම අර WhatsApp දුරකථන අංක හැක් කිරීම තුලින් ඒ හැකර්වරු ඒ හැක් කරපු දුරකථන අංකයේ හිමි පුජ්‍යලයාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවලට පණිවිඩය වල හදිසියකට රුපියල් ලක්ෂයක් දාන රුපියල් 50000ක් දෙන දැන් ගොඩක් මේක සිද්ධ වෙනවා. දැන් මගේ දුරකථනත් එහෙම හැක් කරාම මම කිව්වා ඒක පොඩ්ඩක් සම්බන්ධතාවය ගිහිල්ලා ගිණුම් අංක ඉල්ල ගන්න කියලා මේ රැවටුණා වගේ. ඒතර මගේ හිතවතුන් එවල තිබ්බා බලපත්‍රලාභී බැංකු 6ක ගිණුම් අංක ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු වල. ඒතර මේ බලපත්‍රලාභී බැංකු වල ගිණුම් අංක මම මේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයට දැනුම් දුන්නා. ඒ කියන්නේ මට පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට මිනිස්සු අමාරු වැටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි මම මේක මූල්‍ය බුද්ධි අංශයට දැනුම් දුන්නේ. ඒතර දැන් මහජන බැංකුවේ තියෙනවා සම්පත් බැංකුවේ කියනවා. එහෙම මේ සිංහල නම් තියෙන මේ ලංකාවේ මහා බැංකුවේ බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ගිණුම් අංක. ඒතර හැකර්වලු මුදල් එකතු කරන්නේ මේ ගිණුම් අංක හරහා. ඒතර ඒ ගිණුම් අංක ඒ බැංකුවලට දැනුම් දීලා මොන හරි යම්කිසි විමර්ශනයක් කරන්න මහ බැංකුවේ අවධානය තියනවද කොහොමද දන්නේ ඒ තත්ත්වය? ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මගේ දැනුම හැටියට FI එක ගැන තව කරුණක් දැන් යම්කිසි කෙනෙක් FI එකට දැනුම් දුන් පළියටම account එකක FI එකට බලතලයක් නැහැ ඒක ප්‍රොඩියුස් කරන්න නීතියමින ක්‍රියාදාම තමයි ඒ ගිණුම් අංකයකින් දැන් ඔබතුමාගේ මුදල් වංචා සහගත වෙන ගිණුම් ගිහලා තියෙනවා ගිණුම් අංකය දන්නවනම් මුලින්ම කරන්න ඕන වංචා විමර්ශන පොලිසියට ඒක වාර්තා කරාම පොලිසියට
තියෙනවා නීතිමය බලතලයක් ඉල්ලා හිටින මේ account එක freeze කරන්න කියලා. ඒ මාර්ගෙන් තමයි account එක freeze කරන්න. ඔක තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දැනගන්නකොට ගිණුම් අංකය ඒ ගිණුමේ තියෙන මුදල් අරගෙන ඉවරයි. දැන් අද මුදල් ගියා නම් අදම දැනුම් දීලා වහාම ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක දැනුම් දුන්නොත් මේ account එක freeze කරන්න කියලා. එතකොට නැතු FI එකට ඕන විදිහට account freeze කරන්න. මොකද ඒක කියන්නේ වැරදියටත් මෙහෙම complain කරන්න පුළුවන් නේ. දන්න එහෙම විතරක් නැතුව යම්කිසි මේකක් නැතුව පොලිසිය මැවිලක් කරලා තමයි ඒක කරන්න ඕන. එතකොට මම හිතන්නේ FI එකට පුළුවන් ඒක freeze කරන්න වහාම. ඒ ඕඩර් එකක් කෝට් ඕඩර් එකක් හරි පොලිසිය සම්බන්ධයක් හරි දැනුව එහෙම නැතුණාම FI එකට ලියපු පළියටම ඒකට ෆ්‍රීස් කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අර වෙන හේතු වල කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ ගිණුමේ නීති විරෝධී එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අපේ හොරකම් කළා දාලා ඒක නිසා මේක ෆ්‍රීස් කරන්න කිව්වොත් ඒක FI එකට බලතල යන්න නැහැ කියන්නේ හොයා බලන්න. මේ ඒක පරීක්ෂණ බලතල තියෙන්නේ ඒ law enforcement එකට. මම හිතන්නේ කවුරු ඉන්නවද කියන්න පුළුවන්ද ඒක? ෆ්‍රීඩම් එකක් නැහැ accounts freeze කරන්න. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකින් පස්සේ තමයි accounts freeze කරන්න. අපි කිසිම වෙලාවක මේ account freeze කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අපි තවත් මහ ජනතාවගේ සල්ලි වංචා කිරීම මේ මොකද වංචනිකව හැකර්වරු මේ ගිණුම් තමයි දෙන්නේ මේකට සල්ලි දාන්න මේ හදිසියකට 50000 ලක්ෂ දාන්න කියලා මේ ගිණුම් අංක දෙනවා මේ මහ බැංකුවේ රෙජිස්ටර්ඩ් බැංකුවල ගිණුම් අංකනේ දෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේ freeze කරන්න කියලා. හැබැයි හැකර්ස්ලා මේ වංචනික මේ Tamanට වංචනිකව මුදල් ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ බැංකුවල තියෙන ගිණුම් අංක. ඒ නිසායි අදාළ බැංකුවලට දැනුම් ෆ්‍රීස් කරන්න නෙවෙයි. මේ යම්කිසි ගිණුම් අංක ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ ඇති කළා. දැන් මම දැක්ක මගේ හැක් වුණු අවස්ථාව විතර නෙවෙයි වෙනත් අයට හැක් වුණාමත් ඒ ගිණුම් අංකෙමයි ඒගොල්ලන්ට දීලා තිබ්බේ මේකට සල්ලි දාන්න කියලා රුපියල් ලක්ෂයක්. ඒතර ඒ ගිණුම් පිළිබඳව මේ බැංකු අවදියෙන් ඉඳලා ඒතර ඒ ගිණුම් හිමියා බැංකුවට ගෙන්නලා මේ හැක් කරාම මේ ඔයාගේ ගිණුම් අංකය තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාද මේක කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ෆ්‍රීස් කරන්න කියලා කිව්වේ නෑනේ කවුරුවත්. ඉතින් ඒකයි අපි ඇහුවේ. ඔව් ගවන ඇත්තටම දැන් එහෙම FIU එකට report කරා නම් FIU එකේ අදාළ බැංකුවට දැනුම් දෙනවා. ඒතර ඒ බැංකුව ඒක account එක surveillance කරනවා. බලන්න ඒ කියන්නේ මේකේ activity එකක් තියෙනවද කියලා. ඒකෙන් තමයි ඊළඟට මේ ඊතුරු විමර්ශන කරගෙන යන්නේ. මත ඔකට විශේෂයෙන් බැංකුවලත් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඕනම කෙනෙකුට රටේ පුරවැසියෙක්ට අර KYC හරනම් ගිණුමක් විවෘත කරන්න අයිතිය තියෙනවා ඕන කෙනෙක්. විවෘත කරාට පස්සේ ඒක වංචාවකට පාවිච්චි කිරීම දෙවෙනි කාරණේ. විවෘත කිරීමෙන් පස්සේ. ඒතර එහෙම වංචාවකට පාවිච්චි කරන ගිණුමක් බැංකුවක තියෙනවා. අත් වශයෙන්ම බැංකුවට මුලින්ම දැනුම් දුන්නොත් බැංකුවේ සහ FIU එකටත් දැනුම් දෙනවා. මොකද FIU එකට තමයි බලතල තියෙන ෆ්‍රීස් කරන්න. හැබැයි බැංකුව දැනුවත් කරා බැංකුව යම්කිසි ආකාරයක වකීමක් තියෙනවා. මේ ගිණුමේ වැරදි වංචාසහගත පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි අවධානයෙන් ඉඳලා එතකොට අර STR රේස් කරන කියන්නේ සැකසහිත සත්විශ ට්‍රාන්සැක්ෂන් නම් ඒක report කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ report කරන්න ඕන බැංකුවකින්. ඒ වකීම තියෙන බැංකුව වලට. නැත්තම් බුදුමා වාර්තා කරනවා. ඒතකොට ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ report කරනවා මේකේ සැකසහිත ගනුදෙනු වෙන ගිණුමක් කිව්ව හැටිය. එතන ඉඳලා ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් FIU එකේ බලතල අනුව. ඒක වෙලා තියෙන්නේ අපි දැකන සමහරලාට බැංකුවලත් හරියටම මේක නැවත මුදල් ගන්න ගියාම සමහරලාට හරිම අපහසුතාවයටපත් වෙච්ච අය. මොකද එකක් සල්ලි තියෙනකොටම අයින් කළා දානවා. මුදලක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ ඊට පස්සේ ගිණුම විවෘත කරපු කෙනාගේ විස්තර හොයාගෙන පොලිසියට ගෙන්නවලා කට උත්තර අරගෙන ওই ටික කරන් යම්කිසි කාලයක් යනවා. ඒතර ඒ යන කාලය තුල සමහරලාට අර ඒ අය ඒ ගිණුම නැතුව ඒ නිසා තමයි ගිණුම් වෙන ගිණුමක වෙන බැංකුවක ගිහිල්ලා තා ගිණුමක් විවෘත කරනවා. ඒ අතරතුර තොරතුරු සම්බන්ධව අර හෝමාරු වීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙන නිසා අපි දැන් අර ෆින්සර්ට් කියන ආයතනෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ බැංකුව වලට රෙගුලේෂන් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් තරම් මේ වගේ වංචා වෙනකොට ඒ තොරතුරු අනිකුත් බැංකුවත් එක්ක අඩු ගන්න ෂෙයා කරගන්න කියලා. එතකොට අඩු ගන්න බැංකු පද්ධතිය දන්නවා මේක යම්කිසි සැකසහිත කටයුත්තක් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අමාරු කාර්යයක්. නමුත් මම හිතන්නේ හැමෝගෙම සහායකත්වය මේක වළක්වන්න ඕන. ඒක ඒතකොට කොහොමද බැංකුවක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක නැත්නම් ඊමේල් එකකට හැක් කරාම කාට හරි යවනවා මුදල් ලෙවන්න කියලා. අනිත් පැත්තෙන් යවන කෙනත් අත් වශයෙන්ම හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කවුරු හරි ඊමේල් එකකට WhatsApp එකක වහම තමන් හිතවත් කෙනෙක් වුණාද අඩු ගානේ අනිත් පැත්තෙන් අහන්න මේක ගොඩක් වෙලාවට අහුවෙච්ච අය ඉන්නවා. එහෙනම් අපි දන්නවා ඉතින් පොලිසිය ඊට පස්සේ වාර්තා කළා. රිකවරි ප්‍රොසෙස් එක අපේ තියෙන නීති පද්ධතිය තුළ හරිම අමාරුයි.
ඒක කියන්නේ යන කාලෙත් එක්ක වංචා කරන කෙනාට මුදල් ටික අරන් ඒක වෙන්නේ ඒක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි අරගෙන මාරු කරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් කෑෂ් අරගෙන ඩිසපියර් වෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර අය හොයාගන්නත් බෑ පොලිසියෙන් කියලා හොයනකොට ඒ කියන ඇඩ්‍රස් වල ඒගොල්ලෝ ඇත්තෙත් නැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් ඒක පුළුවන් තරම් අර ඒකත් දැනුවත් කිරීම ඒ වගේක් වුණාම විශේෂයෙන් අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කෙනෙක් ඉල්ලලා එවනවා නම් ඊමේල් එකකින් හරි WhatsApp එකකින් හරි එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඒ පුද්ගලයාට කතා කරලා මේක ඇත්තක්ද මේ ඔබතුමා මට සල්ලි ඉල්ලුවාද මෙහෙම එකක් තියනවාද කියලා ඒක දෙවෙනි සැරේ විශේෂයෙන් හොයලා බලලා උදව්වක් කරන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් නොදැන එක පාටම සමහරවිට අහු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. කනගාටුවට කාරණේ. තමහර තියෙනවා. වෙලාව හරිනේ. හොඳයි නමෝ ස්තුතියි.